Hello, this is Lanka News Centre. I'm talking to you from Colombo. I'm talking to you at a time Sri Lanka Supreme Court has delivered a historic verdict and confirmed President Maithripala Sirisena has violated the Constitution. Here are the top stories. Supreme Court delivers a historic verdict. Ousted Prime Minister expects the President to respect the decision. JVP demands an investigation into the coup. An impeachment against President Maithripala imminent. Economic cost of the coup revealed. The Supreme Court has rejected an attempt by President Maithripala Sirisena to dismiss the parliament and hold snap elections, extending a political crisis that has paralyzed the island nation for 7 weeks. A 7-judge bench unanimously ruled on Thursday that Sirisena cannot sack the 225-member House before 4.5 years have passed since its election. The unanimous decision by the country's Supreme Court, the top judges leave Sri Lanka without a Prime Minister, a cabinet and a government, as well as a budget for the year 2019. Meanwhile, the legislators warned that the public sector employees could cease being paid from the beginning of January in the absence of a vote of account. Following the Supreme Court verdict, leader of the United National Party, Mr. Ranil Wickremesinghe, stated that he expects the President to respect the decision of the Supreme Court. Furthermore, in a tweet, he said that the legislature, judiciary and the executive are equally important pillars of a democracy and that it is also important in ensuring the sovereignty of the citizens. පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවා හරින්ට පාර්ලිමේන්තුවේ 3න් 2 ඡන්දි වුණා. එනම් පාර්ලිමේන්තුවේ ව්‍යවස්ථාදායකේ විශේෂයෙන් පරමාධිපත්‍ය තහවුරු කළා තියෙන ප්‍රමුඛත්වය. මේ සඳහා මේ සහභාගී වෙලා මෙහාට අපි සියලු දෙනාටම මගේ ස්තුතිය ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ වගේම මෙතන ඉඳන් අපිට ඊළඟ පියවර අරගන්න තියෙනවා ආණ්ඩුවක් හදන එක. පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරයේ කැමැත්ත ප්‍රකාශ කළා තියෙනවා. ඒ නිසා විශේෂයෙන් අපි සියලු දෙනාම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ආණ්ඩුවක් හදන්න ඉදිරියට යන්න මේ රට ආපහු ඉදිරියට ගෙනියන්න. දැන් අනාගතයේ ලෑස්තිම් කියමු. ඒ වගේම අපේ රැස්වීම අපි 13 ට පොරොන්දු. The leader of the Janata Vimukti Peramuna, Mr. Anura Kumara Disanayaka, says that the first thing this parliament should do is to investigate the coup and bring both the president and his illegal prime minister to justice. පාර්ලිමේන්තු තුලදී මේ ව්‍යවස්ථා විරෝධී නීති විරෝධී ආණ්ඩුව පරාජයට පත් කරන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ පරාජයට පත් කර තිබියදී ඒ පිළිබඳ කිසිදු සැලකිල්ලක් නොකොට ජනාධිපතිවරයා ඊනියා ආණ්ඩුවක් කරා මේ රට පාලනය කරන්න පටන් ගත්තා. අභියාචන අධිකරණ විසින් ලෝක ඉතිහාසයේ පළමු වතාවට ආණ්ඩුවක ක්‍රියාකාරීත්වය අත්හිටුන් ලැබුවා. එතනුණු පාඩම් ඉගෙන ගත්තේ නැති මෛත්‍රී මහින්ද ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී නඩය මේ රට තවත් විනාශකාරී දිශාවකට ගෙන යාම සඳහා පිඹුරුපත් සකස් කරමින් තිබුණා. ඒ සියලු පිඹුරුපත් අද අවලංගු කොට තිබෙනවා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විසින් පාර්ලිමේන්තු විසිරුව හැරීමේ නියෝගය බලරහිත කොට ජනාධිපතිවරයාගේ නඩයත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය විනාශ කිරීම සඳහා දෙයක් කරලද ගමන් මඟ මුළුමනින්ම අඩපණ කිරීම සඳහා වූ තීන්දුවක් අද ලබා දී තිබෙනවා. මෙම තීන්දුව ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් ඒ වගේම නීතිඥ කණ්ඩායම් ඒ පෙස්සම් ගොනු කරලද පෙස්සම් කරුවන් ඒ වෙනුවෙන් කරුණු දක්වපු අය ඒ විතරක් නෙවෙයි අපේ රටේ මහ පොදු ජනයා මේ විශාලයගේ අරගලයක් හැටියට තමයි මේ ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී මෛත්‍රී මහින්දගේ ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී නඩය පරාජයට පත් කරන්න හැකියාව ලැබුණා. හැබැයි අපි විශ්වාස කරනවා මේ නිශ්චිත මොහොත ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී විශාල හැරවුම. හැබැයි අපි කිසියෙකුට යුක්තිසහගත අයිතියක් නැ අත්පොරවාගෙන යලි ගොඩ නැගෙන කවර පාලනයක් අපේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ වලලමින් ඉදිරියට ගෙන යාම වැළැක්වීම සඳහා හැම දිනම මැදිහත් විය යුතු තිබෙනවා. President's Counsel and TNA MP M.A. Sumantran, who also appeared for one of the petitioners, said that the verdict will go down in history as one of the most important decisions given by the Supreme Court. Because it's a unanimous verdict of 7 judges holding that gazette notification by the President dissolving Parliament was done unconstitutionally outside of the law and declaring it to be null and void. This case was argued for days. All counsel were heard in full and eventually the Supreme Court in a very short time has deliberated and reached a unanimous conclusion. It will no doubt go down in history as one of the most important decisions made by the Supreme Court. In the meantime, JVP MP Vijitha Herath said an impeachment
Motion can be brought against President Maithripala Sirisena based on today's Supreme Court verdict, but the party will only initiate the impeachment if the President continues to stick to his stance. Herath also said that the Supreme Court decision has confirmed that President Sirisena had violated the Constitution. ජනාධිපතිවරයා මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා වැරද්දක් කරා කියන එක දැන් නීතියෙන් ඔප්පු වෙලා ඉවරයි. ව්‍යවස්ථාව හිතාමතාව දැනුවත්ව කැඩුවයි කියන එක දැන් ඔප්පු වුණා. ඔහු වරදකාරයෙක් කරා ඉවරයි. නිසා රටේ මුල් පුරවැසියා විධායක ජනාධිපතිවරයා වැරද්දක් කරා කියන එක ඔප්පු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔහු තවදුරටත් මේ දූරේ මේ විදිහට නීති විරෝධී විදිහට තීන්දුව తీරන ගන්න ඔහුට අයිතියක් නැහැ. දැන්වත් ව්‍යවස්ථාවට අනුව වැඩ කරන්න ජනාධිපතිවරයා යටත් විය යුතුයි. ඒ අනුව පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරයක් තියෙන බහුතරකයේ විශ්වාසය තියෙන කෙනාට අගමැති ධූරය ලබා දීමත් ඒ අනුව අලුත් ආණ්ඩුවක් පත් කිරීමත් වහාම ඉටු කළ යුතු වෙනවා. නැත්නම් රටේ බරපතල මූල්‍ය ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා. පඩි ගෙවා ගන්න බෑ. රජයේ වියදම් දරා ගන්න බෑ. ඒ නිසා වහාම දැන් ආණ්ඩුවක් පත් කරන්න පියවර ගත යුතුයි. 225 දෙනාම කැමති වුණත් දෙන්නේ නැහැ කිව්වම ඉතුරු වෙන එක മന്ത്രി කෙනෙක්වත් නැහැ. එතකොට පාර්ලිමේන්තුවෙන් අගමැතිවරයෙක් පත් කරන්න බෑ. ඒ තරම් මෝඩ අකතීරු ප්‍රකාශ කරන තත්ත්වෙට මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිවරයා පත් වෙලා තියෙනවා. අපිට කනගාටුයි. මේ රටේ නායකයා මේ වගේ තත්ත්වයකට පත් වීම ගැන. Now let's take a look at what two of the lawyers who appeared on behalf of the petitioners have to say about this historic verdict. නීතිපතිවරයා විසින් මතු කරන ලද මූලික විරෝධතාවයන් ප්‍රතික්ෂේප කරලා ඊට අමතරව ප්‍රතිසම්කරුවන්ගේ වාසියට තීරණය කරා. ඒකෙන් අදහස් කරේ ජනාධිපතිවරයාට ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුව පාර්ලිමේන්තුව විසිරවන්න පුළුවන් තනි අභිමතය තියෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුව රැස් වෙලා අවුරුදු 4මාරක් ගියාට පස්සේ කියන එක තමයි ස්ථාපනය කරේ. ඒක තමයි කිව්වේ. ඒක අග්‍රවිනිශ්චයකාරතුමා සහ තවත් විනිශ්චයකාරවරු 6 දෙනෙක් එක තීන්දුවකුත් ඒ තීන්දුවට සමාන ආකාරයට ආබ්රු විනිශ්චයකාරතුමා වෙනත් තීන්දුවකුත් දුන්නා. නමුත් තීන්දුවේ හරයන් දෙකම එකයි. 0.1ක් වශයෙන් ඒක තියෙන. මේක ඊටාම වැදගත් ඓතිහාසික තීන්දුවක්. අධිපතිවරයාගේ මේ ක්‍රියාකලාපය මත ගත තීන්දුව අපිට තේරිච්ච විදිහට නඩු තීන්දුවට අනුව බල රහිතයි කියන පදනමෙන් තමයි කිව්වේ. බල රහිත සහ ශූන්‍ය void ab initio කියන පදනමෙන් කිව්වේ. ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ නීති විරෝධී දෙයක් කරපු එක තමයි. අත වශයෙන් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ විතරක් නෙමෙයි පාරේ සෑහෙන ලක්ෂ සංඛ්‍යාත කනසාවක් කියනවා. ඒ කියන්නේ මිනිසුන්ගේ බලයෙන් පාර්ලිමේන්තුවට එහෙම නැත්නම් බලයට පත් වෙන ජනාධිපතිවරයෙකුට ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව නොසලකා හැරලා කටයුතු කරන්න දෙන්න අවස්ථාව දෙන්න බෑනේ. ඒ නිසා මම හිතන්නේ සියලු දෙනාම ඒ අය වගකීමකට ලක් කරන්න ඕනේ. මැතිවරණයකදී නෙමෙයි වගකීමකට ලක් කරන්න ඕනේ. රටේ තියෙන සිවිල් අපරාධ නීතියක්. ඒ වගේම ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ වෙනත් ප්‍රතිපාදන තියෙනවා. ඒ අනුව කටයුතු කරන්න කිරීම සඳහා ජනතාව වගේම දේශපාලඥයොත් පොළඹවන්න ඕනේ මේ නඩු තීන්දුවෙන් පස්සේ. We remember how President's Counsel K. Kanageshwaran, countering the arguments of the respondents and intervenient petitioners, underscored the fact that immunity conferred on the executive president was only on his person and not on his acts or actions. Kanageshwaran appeared for TNA leader R. Sambandhan and had this to say. We are happy that the verdict is unanimous, and I'm sure the people of Sri Lanka will welcome this wholeheartedly, and they probably be relieved that democracy has been established again. And going forward, I hope the authorities concerned will honor this and act accordingly. Sadly, the crisis has elevated both financial and economic downfall, with the investors viewing the deterioration in the rule of law, the falling of political institutions and democratic processes, coupled with the disorderly transfer of power as increasing political risks. Bankers report that exporters are holding on to dollars while the money changers say they experience a shortage of dollars. We sat down with the former State Minister of Finance, Iran Vikramaratne, Member of Parliament, to find out about the economic cost of the current political coup. We are still in the process of counting the cost of the political coup that happened on the 26th of October. We know that Standard & Poor's, Moody's and Fitch Rating have downgraded Sri Lanka. They perceive the risk in Sri Lanka is much higher. What's the consequence? Dollar interest rates on bonds have gone up tremendously, almost nearing double, and whereas rupee interest rates have also climbed up by about 1% because of the political uncertainty. I have recently costed what these increases are. As you know, in 2019, 2021, 22, we have large foreign currency payments to be made for loans taken during the Rajapaksa period. And when I costed this, it comes to roughly, the extra cost comes to about 20.8 billion rupees because of irresponsible political actions, and this is the cost to the economy. In addition to that, we have also some projects that we had earmarked had to be shelved. We had been negotiating with the Millennium Challenge Corporation for a couple of years, and we were due to sign up in December and receive about $480 million. This was a grant, no repayment of capital,
or there was no interest, it was a complete grant. The Millennium Challenge Corporation money was being given to improve public transport, particularly traffic management. Hundreds and hundreds of junctions in urban areas had been marked out for electronic systems, electronic management, some infrastructure improvements. We are also going to put a light rail system. If you are a woman, you know how difficult it is to get on public transport, whether it's bus or it's train. And sometimes you have to face harassment and sexual harassment. We wanted to improve this, and therefore JICA, the Japanese corporation, was giving us $1.7 billion at an interest rate of 0.1%. It's almost interest free, 0.1% per annum. Over 40 years, the Japanese have also put it on hold. This is also the cost of the coup. We also asked the former minister what they would intend to do once they come back to power. This is what he has to say. The moment our government takes office, I'm sure it will give confidence that the latter cancellations on tourism will come back. The public infrastructure program on transport, on public transport will be back. Our dream or our vision is to make a middle class out of this country where every citizen owns an asset, and hopefully a housing asset. In addition to that, we also had Minister Mangala Samaravira announced the Gamperaliya program that was to strengthen the rural infrastructure in the country. That was basically to retain water in agriculture so the farm yields could go up. It was to make the rural roads connecting the farmhouse to the marketplace. It was to improve schools, right, and education and infrastructure in the schools. It was basically also to strengthen, you know, the temples, the kovils, the churches across the country by making some provision for them too. Also, we have a culture in which people come looking for jobs. We have killed the initiative of our people, but there are people, young people, with lots of bright ideas. They have the education, they have the background, they are creative, but they sometimes don't have the capital. That is why Minister Samaravira had Enterprise Sri Lanka. Enterprise Sri Lanka was to give them that little bit of a push and to give them that little capital that they required to put their idea into practice and to create value and wealth and take the economy forward and enrich themselves. We will restart all these programs the moment we are back in office. In the meantime, Sri Lanka's Supreme Court will hear the appeal filed against Court of Appeal's interim injunction restraining Mahinda Rajapaksa and his cabinet from functioning in the respective posts on Friday, 14th of December. Ousted Prime Minister Ranil Wickremesinghe's party said that they would await the outcome of Friday's decision before deciding whether to open an impeachment proceeding. In the backdrop of the historic verdict by the Supreme Court, the people of Sri Lanka are waiting to see the formation of a new government to serve them, while we are yet to see the moves by the political bigwigs and political parasites who cling on to their masters. That's all we have for today. Thank you for joining with us. Goodbye.